TV. Remember guys to like, share, comment and follow, and turn on the notification bell so that you don't miss any of our new uploads that we do upload here on this channel each and every day, each and every hour. Today is the 9th of January 2023. So you just watched a video, a small clip which is circulating on social media, yes, of PARIRENYATWA Hospital in Harare. Yes, you can see on that video kuti mvura iri kunaya, and yes, iri kuta kubuda nepa ceiling, which means kuti pa roof apa pane leak iripo, and leak yacho has leak diki ili kuombewe by watoesa zvigubhu, watoesa zvimacontainer zvinogama mvura apa muchipatara mukutoti munhu wese anenge achitouya ikoko PARIRENYATWA akata accident nhasi yachayo unotoadmitwa kuPARIRENYATWA undonzi vaendese kuPARIRENYATWA hospital because ndo chipatara chihombe in Zimbabwe. And look at the state of it, look on the infrastructure kuti anamira mushe. And so recently takapasa kuitwa maintenance, because that maintenance yaitwa tingadai singaone ma videos akadai so achitenderera pa social media. So someone wrote that Pastor Njava ambozvionawo here izvi, and akamwari kuti one, yet the Minister of Health is actually Ningi. Can one blame other ministers for not doing their work? Unotsura umwe ndiane pakadai crying silently, fellow Zimbabweans. Mwakuti vanhu busy kuda kuita bansong ya Winky D vachitadza kugadzirisa hospital. Zim give up, and mwakuti iwi zvakaoma sure while they are giving each other thousands of dollars. Havana basa nevanhu sure. Vanhu vanojamba kuna Limpopo I life ma one chaichayo. That's why chikona vanhu vakawanda vachienda kuLimpopo vatsvaga health care in South Africa, because Zimbabwe unotofa zvoshuwa vakagara pabench. Mwari kuti vedu weka hospital where they must save upenyu hwevanhu kudaro here yo. This is said, and mwari kuti we need to reclaim our beautiful country from these thugs totambudzwa munyika medu kunge tiri vapoteri. And mwari kuti can someone tag Pastor Njava mumuudze kuti mukosho wake you can't cheat the reality. And mwari is it true monditi vote id futi papa mari chichwa kudaro vachirarama good life nevana nemaministers avo. Mwari kuti at least mama patients anombozorora kuuya nezvigubhu zvemvura yavo. Mwari kuti register to vote this time vakaborira chinotsva, and mwari busy buying themselves twin cabs chipatara chichiora kudai. So say the thing that we've been saying here so many times, that mismanagement of funds ndiri kutoti tisvike patiri like this, nyaya corruption. I mean recently ma MPs vakapuwa almost like $40,000 each. Altogether it was like 14 million US dollar yakapuwa just MPs. Ministers vakapuwa almost like $500,000 each. Deputy ministers vakapuwa $350,000 each. So if you calculate mari dzakapuwa vanhu ava chinzi malone, imari yakatowanda ikutoti inotokwanisa kutovaka zvimwe zvipatara yomaintaina zvakare PARIRENYATWA hospital, whereby ndo the main hospital in Zimbabwe, ndo kunoniswa munhu wese kana arwara aita accident, munhu ari paserious munoiswa kuPARIRENYATWA hospital. Saka it's one of the main hospitals that we need to look after. We need to take care of it. We need to make sure that the infrastructure yepachipatara apa yakagadziswa mushe here, because ponera ikoko. But it seems like our politicians, they really don't care. Yes, the Minister of Health, the Deputy Minister of Health, oshawo zoti basa ravo nderei, vakunyazota basa rei vachisiya chipatara chichiora kudai. Dzamara mvura yakubuda dzemabuda yari kuita mvura that video. It's not a small leak whereby we might ignore. This is a big leak yokutoti mvura ikutota kutonaya mukati, and vanhu vanenge vaya kuzorapwa muchipatara umu.
and whether kuti vane flu, whether kuti mudumbu kurwadza, gumbo rikurwadza, I mean muna kutsika futi mvura futi apa aya kuzobatsirwa muchipatara whereby it's supposed to save lives of the public, of the people. And so the same politicians vachanga vachuya manje vachiya vachitinyepera, vachiya vachitaurira zvakanaka, vachiti zvoni chavaka zvipatara zvakanaka, chagadzira maroad, but they're ignoring to even take care of those things that we have. How can they build new clinics or new hospitals if they can't maintain zvagara zviripo kudhara? So sometimes we need to know, we as the electorate, we need to wake up, we need to think about this, because at the end of the day, hama yako yakarwara ichaendeswa kuPARIRENYATWA hospital, ikoko kunaya mvura uko, ikoko kutoti ceiling yacho inenge yakarembera kutoti inoita kutodona, yoita kukwadza zvakare vakarara pambedha, inotokwanisa kutodona zveshuwa. Recently takataura video whereby murwere akadonhorwa neceiling muPARIRENYATWA hospital imomo akatokwara zveshuwa, nayo ceiling yakadona. Reason why is because apasi kuitwa maintenance, they are not maintaining the hospital. So guys, we can go on and on talking about this. Let it in the comment section. This is the audio thoughts with Prince on Prince Melody TV. Remember guys to like, share, comment and follow. Inyaya inosiririsa, this is a very sad situation, and tirimuna 2023 tichine chipatara chihombe munyika chiri kudona mvura, chiri kunaya mvura mukati, mapatients vakatongogara, varwere vakagara pamabenchi vakachitsika mvura apa kuri kunaya zvakare, kuri kutonhora, saka munhu unoshauza kuti zviri kufamba sei. So the blame should be on the hospital officials who run the hospital, the ministers, the ministries. I mean, the whole government needs to be held accountable, because ndo chipatara chokutoti chinobatsira vazhinji. Ivo vanenge vane mari, of course vanoenda kuma-private hospitals, vane ma-private doctors, but isusu varombo ndo kwatinoenda ikoko kuPARIRENYATWA hospital kukunaya mvura kudai. Ndoponoona kutika tiri kudzokera kumashure instead of going forward. This is the audio thoughts with Prince on Prince Melody TV. Remember guys to like, share, comment and follow. And shame on those MPs vaka accept $40,000. Shame on you, whether it's muri opposition, muri ZANU-PF, muri I don't know, MDC Alliance or whatsoever. Shame on you. How can you accept those $40,000? Imi mujizawo to PARIRENYATWA hospital. Domamiro, thank you very much for listening and watching. Of it. Remember guys to like, share, comment and follow. The ministry of views, your opinions are welcome kind of situation, because we can't have a national hospital like Amira Samira Akaitai, and the MPs have a nerve to try by all means to explain to us kuti aiwa ma 40,000 anga amira so hapana imwe explanation imwe yekuti mungatipe kuti pakatambira mari dzedze. You are supposed to say no, we can't accept those $40,000 kuti aiwa tine ma MPs vakatotimirira muparliament, tine vanhu vanondofungawo vanokutoti vanotomirirawo kuti aiwa Joshua ngatigadzise zvimwe zvinhu zvisiri kuita, like this small clip which is circulating on social media. Audio thoughts with Prince on Prince Melody TV. Thank you very much for listening and watching. This is a very sad video. It's a very sad situation.